Good morning, dear students. Am I audible? Yeah. In the couple of minutes, I will start the session. Stay tuned in. Okay. So in the last session, we were discussing megasporangium, right? And then we discussed how sporogenesis occurs. Yesterday, we couldn't read the textbook. So today we will complete reading the textbook. Then we will proceed with the next topic, that is pollination. Fine. Okay. Yes, good morning, my dear YouTube students. Fine. The pistil, megasporangium, ovule, and embryo sac. Right? So here, Uday, can you read? Uday Kumar. Okay. Please start reading. Just a minute. Okay, ma'am, I will read. Yeah. 1 minute. I will share the screen. You can proceed. Yes. The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. The gynoecium may consist of single pistils, monocapillary, or, Monocarpal. Yeah. Yeah. or may have more than one pistil, multicapillary. When there are more than one, the pistil may be fused together. Syncarpus Syncarpus. syncarpus or may be free. Apocarpus. Apocarpus. Each pistil have three parts: the stigma, style, and ovary. The stigma serves as a landing platform of pollen grain. The style is the elongated Elongated. Good. cylinder part beneath The the stigma. stigma. The basal Bulged part. bulged part of the pistil is the ovary. Inside the ovary is the ovarian cavity. The Placenta. placenta is located inside the ovarium cavity. Recall the Placenta definition. definition and types of the placenta that used study in. Studied in. Okay, 1 minute. Okay, it is being struck. We will continue again. First, I will explain you the PPT. Let me proceed with pollination and then we will continue the textbook. I don't know that app has been struck. I hope the PPT is visible for everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
Okay, pollination. Okay. So today we are going to discuss regarding the pollination. So what is this pollination is? So we know that the male gametes in the plants, male gamete ಎಲ್ಲಿ form ಆಗತ್ತೆ plant ಅಲ್ಲಿ? The male gamete in the plants is formed in the pollen grain, whereas the female gamete is formed in the embryo sac. Like the human beings ಅಲ್ಲಿ male gamete will be motile. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಬೋತ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಅವು they will be a cells. They don't have any tail like this for the movement. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the fertilization should be achieved by the fusion of male gamete and the female gamete. How the fertilization occurs? So for this we want pollination. ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೋಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾಲಿನೇಷನ್? ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಆಂಥರ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. Now tell me, anther is a male reproductive part or a female reproductive part? Female reproductive part, right? Then female reproductive part na anther. Male reproductive part, ma'am. Male reproductive part, right? Then what about stigma? Stigma is the female reproductive part or a male reproductive part? Female reproductive part. So Stigma is very good. So the transfer of pollen grains from the the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the flower is called as what? Pollination. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so Suraya and Yamuna Gowda, they are answering through the chat box. Good. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, there is a confusion. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು pollination ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. Suppose let us consider our as all time favorite ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಗಿಡವನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಡೋಂಟ್ ಲಾಫ್ ಎಟ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 or more ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎರಡೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. Now what happens? Suppose the transfer of pollen grains occurs. ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರೆ, the transfer of pollen grains to the stigma of the same flower, it is called as self pollination. ಇದನ್ನ ನಾವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗ್ರೀವ್ ಅಪ್ ನೌ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಆಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ 2 ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Right? So the transfer of pollen grain of one flower to the stigma of the another flower. Transfer of pollen grain of one flower to the stigma of another flower of the same plant. ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂಗಳ ನಡುವೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ,
ಎರಡು ದಾಸವಾಳ ಗಿಡಗಳಿವೆ. Let us consider two same species of hibiscus plants. So the transfer of pollen grain of one flower of one plant to the other flower of the other plant. ಅಂದ್ರೆ ದಾಸವಾಳ pollen grains ಹೋಗಿ ದಾಸವಾಳ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. It is not that ದಾಸವಾಳ pollen grains ಹೋಗಿ ರೋಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. So here the species should be same. The species should be same. The transfer of pollen grains to the stigma of the another flower which is there on the another plant. It is also called as cross pollination. So self pollination ಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇವೆ? ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೂಗಳ ನಡುವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ. Right? Next, when the transfer of pollen grain occurs between two flowers of different plants, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹೂಗಳ ನಡುವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ xenogamy. Right? So this is about the types of pollination. ಈ ರೀತಿ pollination ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. Now let me ask you some questions now. Now I will show you some diagrams. Okay, rough ಆಗಿ ನಾನು diagram ಅಂದ್ರೆ draw ಮಾಡ್ತೇನೆ. You should tell me what kind of pollination it is. Yes, my dear YouTube students. Just a minute, give me a couple of minutes here. Okay. Fine. Okay. So here, let me draw here. Yeah. Whether the whiteboard is visible for everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, yeah, I will draw the diagram. Just a minute. Let me consider this plant. This is a stigma. These are the anthers. And this is a flower. Let me consider another flower. This is a stigma. This is the anther. These are the anthers. Okay. Okay. Next, let me consider. Okay. Let me ask this first. Okay. The transfer of pollen grains to the stigma of this flower. The transfer of pollen grains. Yes, my dear YouTube students. The transfer of pollen grains to the stigma of this flower. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು pollen grain ಈ stigma ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. What this kind of pollination is called as? Self-pollination. Very good. Abhilash answered it. What is the other name of self-pollination? Very good. The correct answer is given by the specific answer. It is nothing but good. Suraya and many of them are answering through the mic. Yes, my dear YouTube students, be fast. Autogamy anta kariteve. Now, let me consider the transfer of the pollen grains to the stigma of this flower. They are on the same plant. ಈ ಎರಡು flowers ಗಳು same plant ಅಲ್ಲಿವೆ. So the transfer of pollen grains to the stigma of this flower, what it is called as? Yamuna Gowda? Yeah, now it is called as cross-pollination, right? Now it is called as what? Gitenogamy. Gitenogamy anta ಹೇಳ್ತೇವೆ. Use the term autogamy, gitenogamy. Self-pollination of 10th al ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. Now we have to update ourselves. Yes, Abhilash, right answer. Now, let us consider these are the two flowers which are of the different plants. Now the transfer of pollen grains occurs to the stigma of this flower. Both are on the different plants. Now what it is called as? Xenogamy.
Xenogamy. Misbah Kausar, Hema Patil, as well as Yamuna Gowda answered it. It is called as what? Xenogamy. Okay. So these are the types of pollination. I hope it is clear for everyone. Yes, my dear student, it is clear. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now let us proceed to the slides. Okay. So here, self-pollination or autogamy. So if, please mute yourself. Yeah. Self-pollination or autogamy. So to achieve this, some of the plants only pollinate by the self-pollination. So self-pollination ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ there must be some adaptations. ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ adaptations ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. I request everyone, please don't unmute yourself unnecessarily. Fine. So ಏನೇನ್ adaptation ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the first one is monocliny or we can say bisexuality ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Bisexuality ಅಂದ್ರೆ in the same flower they will be having female reproductive part as well as male reproductive part. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ದಾಸವಾಳ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ we have the male reproductive part also, it has the female reproductive part also. Such flowers are called as bisexual. Bi ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು reproductive part ಒಂದೇ flower ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ there might be a chance of autogamy or self pollination. Next one is homogamy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what do you mean by homogamy? Homogamy ಅಂದ್ರೆ homo means same, gamy ಅಂದ್ರೆ gametes. Same time ಅಲ್ಲಿ at the same time both the anther as well as stigma get matured. ಎರಡು reproductive parts ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತವೆ. That is also it is also a method of achieving self pollination. Next, ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನ PU1 ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೆವರ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ದ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ. Such flowers are called clistogamous flower. ಅದನ್ನ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಕೊಮೆಲಿನಿಯಾ, ವಯೋಲಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೊಮೆಲಿಯಾ, ವಯೋಲಾ. ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ these flowers will not open at all. Next, ಈ one more it is ಕೊಮೆಲಿನಾ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ we can see two types of flowers. Some flowers will be closed, which are called clistogamous flowers. Some flowers will be open. So open hero flower ge we will call it as chasmogamous or chasmogamous flower. Right? So this is regarding the self-pollination or the adaptations of self-pollination. Very important for 2 marks. Describe the adaptations. I'm sorry, 1 minute. Describe the adaptations of what autogamy anta keldaga we should write bisexuality, homogamy, clistogamy. So these 3 are what? The adaptations. Idar jotege we will be having one more which is called as bud pollination anta karitivi. Bud pollination. Bud andre moggu. So when the flower will be in a bud condition only, the pollination occur, the self pollination will be achieved. So once the pollination will be achieved, the flower will open. That is called as bud pollination. Don't get confused between clistogamy matte bud pollination. Right? So bud pollination, bisexuality, homogamy and clistogamy are the adaptations of which kind of pollination, my dear boys and girls? Which kind of pollination? These are the adaptations of which kind of pollination? Self-pollination. Self-pollination. What is the other name of self-pollination? Autogamy. Very good. Autogamy. Let us proceed to the next slide. Yeah, this is the pictorial
diagram or a representation of the pollination. Let us proceed. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Just a minute. Okay. When the pollen grains are transferred to the stigma of other flower of the same species, it is called as allogamy. Cross pollination ಗೆ ನಾವು allogamy ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. In cross pollination, we have two types. The first one is geitonogamy. The second one is xenogamy. I already explained it to you. Geitonogamy means what? When pollination takes place between the two flower of a same plant. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದಾಗ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಭಿನ್ನತೆಗಳು, ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ. ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇನ್ xenogamy what happens when the pollination takes place between two flowers of different plants. In this we can find variations. ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? xenogamy. Very important for CET. In which kind of pollination you can see genetically varied what you can say offsprings. So in the kind of xenogamy ಮೂಲಕ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? We can find genetically varied organisms. Let us proceed. Method of cross-pollination. So cross-pollination ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ? So the method of cross-pollination ಅಲ್ಲಿ we have two factors. Based on two factors ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? cross-pollination ಆಗತ್ತೆ. The first factor is abiotic factor. Abiotic ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ. The second one is biotic factor, living. Abiotic factor ಅಲ್ಲಿ we have two, that is water and wind. ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. So it will come under abiotic factor. Right? So here ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ it is called as hydrophily. It is called as hydrophily. If the pollination occurs through the air, it is called as anemophily. ಈ terminologies ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, my dear YouTube students, be fast. Anemophily ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the pollen grains will be transferred to the stigma of the other flower via air. ಅದಕ್ಕೆ anemophily ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Hydrophily ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? Hydro, as the name only indicates, the pollen grains will be transferred to the stigma of the flower via water, through the water. It is called hydrophily. So hydrophily ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. Hydrophily ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? In the aquatic plants. In the aquatic plants what happen? Sometimes the pollination occurs on the surface. ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೆಯಲ್ಲಿ pollination ಆದ್ರೆ it is called as epihydrophily. Epi means what? ಮೇಲ್ಗಡೆ, outer ಅಂತ. And some of the pollination takes place deep inside the water. Okay? Deep inside the water. It is called as what? Let me tell you that term. Just a minute. Hypohydrophily. Epi andre outer. ಒಳಗಡೆ beneath the water ಆದ್ರೆ it is called as hypohydrophily. Epihydrophily we can see in Vallisneria and Rupia. So very nice it is. In Vallisneria ಏನಾಗತ್ತೆ? The pollen grains will be released in the water. So through the water currents the pollen grains will reach the stigma. Stigma ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರತ್ತಂದ್ರೆ the stigma is the pistil ಅಥವಾ reproductive part surface of water ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಿರತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಹೂವಿರತ್ತೆ. That much long pistil it will be having. ಮತ್ತೆ hypohydrophily ಅಂತ ಬಂದಾಗ hypohydrophily ಆಗೋದು ಝೋಸ್ಟೆರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೀ ಗ್ರಾಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್. ಅದು ಆಳದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ pollen grains will be ribbon like. The pollen grains will be ribbon like. So through the current of water, these pollen grains will reach the stigma and the pollination occurs. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
when we consider pollination according to abiotic factor, it is completely chance factor. ಒಂದ್ಸಲ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆಗ್ದೇನೆ ಇರಬಹುದು. Right? So this is regarding the cross pollination and the type of pollinators. Abiotic factors ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು anemophily, the transfer of pollen grains via air. The next one is hydrophily. I hope it is clear. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now let us try to read the textbook. Is it visible now? Yes, ma'am. Fine. Just a minute. Okay, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಿದ್ರು. Okay, studied in ವರ್ಗೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? Now, Ramya R, can you continue reading this? Yes, ma'am. Arising from the placenta. ಅಲ್ಲಿಂದ start ಮಾಡಿ. Arising from placenta are the megasporangia, commonly called ovules. The number of ovules in a ovary may be a 1 paddy, wheat, mango, 2 mini, papayas, watermelons, orchards. The megasporangium, let us familiarize overslave with the structure of typical angiosperm's ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk and Talk for funcil funicle. of funicle. The body of the ovule fuse with the funicle in the region called hilum. Those hilum represent the junction between the ovule and funicle. Each ovule has 1 or 2 protective envelopes called integuments. Good. Integuments. Integuments encircle the nucleus except at the tip where a small opening called micropyle is organized. Opposite the micropyle and in is the chalaza representing the basal part of ovule. Okay, continue. Enclosed within interguments in mass of the cells called nucleus. Nucellus. Okay, nucellus. Cells of the new cells have abundant reserved food material located in the new cells in the embryo sac or a female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. Okay, thank you. 1 minute, Ramya. Thank you. Okay. Yes, ma'am. Good. So here, till now we discussed the female reproductive part. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತು, so we couldn't read the textbook. I want everyone to read the textbook. So if anyone has the physical copy, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ textbook ಇದ್ರೆ please open it and listen what your friends are saying or reading.
Okay. So, and mark the important points. Textbook ಇಂತ ಬೇರೆ ಗೈಡು ರೆಫರೆನ್ಸು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎನಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್ ನೌ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೈಡ್? Uday read it. Navaneet is there. Next. Most of them are okay. Anita, can you read it? Yes, ma'am. Yeah. Megasporangianesis, the process of formation of a megaspores from the megaspore mother cell is called megasporangianesis. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell MMC in the microfilar region. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓವ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Of the nucellus, it is a large cell containing dense cytoplasma and a permanent nucellus. The MMC undergoes meiotic division. What is the importance of the MMC undergoing meiosis? Meiosis results in the production of 4 megaspores. Female gametophyte. In a majority of flowering plants, one of the megaspores is functional while the other 3 degenerate. Only the functional megaspore develops into the female gametophyte embryo sac. This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed monosporic development. What will be the polydy of the cells of the nucellus, MMC, the functional megaspore and female gametophyte? One ನಿಮಿಷ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ? ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಅ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Megaspore mother cell will be diploid in nature. The functional megaspore is there, no? That will be haploid in nature. Female gametophyte will be haploid in nature. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ. Otherwise, write it in your notes if you are scribbling the notes. Nucellus cells will be diploid 2n ಇರುತ್ತೆ. Megaspore mother cell will be diploid 2n. Functional megaspore will be haploid n. Female gametophyte will be haploid. Fine. Let us continue now. Okay, it is not loading. Again, we will come back here. Now, we will continue with the pollination. Just a minute. Okay. Very good. Yamuna Gowda answered whether the PPT is visible. Yes, ma'am.
Whether the PPT is visible for everyone? Okay. So here we have method of cross-pollination. Method of cross-pollination, anemophily, entomophily, hydrophily we got to know. Is it visible? No, ma'am. 1 minute. Yeah, it will be now. Yeah. ಫೋನ್ ಅಂತ ಇಂತ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ. Okay. So anemophily means wind pollinated. Then hydrophily means what? Water pollinated. So these are two abiotic factors. Next we have biotic factors. Andre living beings in the pollination adre anta. It is called as adral yav baratte entomophily anta baratte. Usually the pollination occurs by insects. Usually insects in the pollination agatte. It is called as entomophily. Most of the insect pollination will be by honeybees. ಜೇನು ಹುಳುಗಳಿಂದ most of the entomophily ಆಗತ್ತೆ. They are ornamental plants. Next, ornamental plants utilize their maximum energy in this pollination and develops different types of adaptation. So insect in the pollinate ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the flower should attract the insect. So ಅದನ್ನ attract ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they will be having colorful petals or they will be mimic ಅವು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ to attract the male insects they will look like a female insect. The flower will look like a female insect. Like this the adaptations will be there in the flowers. And this entomophily ಈ insects ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? If the insects will pollinate, in turn the insects will be getting rewards ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, prize ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In turn the plant will give nectar. Nectar ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ plant. Pollen ಅನ್ನ, pollen can be used as a food by the insect as well as some of the pollen. ಹೌದಾ? As well as we can say that the flower will be the safe place for the insects to lay the eggs. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಏನಂತಾರೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೇ ದ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್, ಅಥವಾ ನೀವು ನನಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಟು ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪೋಲನ್ ಟು ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲೇ ಸಮ್ eggs inside the flower. Okay, this is regarding the pollination. Entomophily ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು zoophily ಅಂತ. Zoophily ಅಂದ್ರೆ some the pollination occurs by the animals. Animals ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ pollination ಆದ್ರೆ it is called as zoophily ಅಂತ. So zoophily ಇಂದ animals ಇಂದ pollination ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ usually the flowers will be larger. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದ flowers ಗಳಲ್ಲಿ zoophily ಆಗತ್ತೆ. Along with it, we have certain terms which will be important for CET also. See here, birds in the pollinate adre. If the pollination occurs by birds, it is called ornithophily. Ornithophily. The pollination occurred by birds. I will ask this question ಕೇಳುವಾಗ ಕೇಳ್ತೇನೆ. Bats ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಬಾವುಲಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆದ್ರೆ it is called as chirapterophily. Chirapterophily. Birds ornithophily, bats chirapterophily. Then snakes ಇಂದ ಆದ್ರೆ snakes ಇದ್ರ ಆದ್ರೆ ಹಾವುಗಳಿಂದ pollination ಆದ್ರೆ it is called as ophiophilie. Ophiophilie. Usually
ಈ ಮೈಖೇಲಿಯಾ, ಈ ಸಂಪಿಗೆ ಮರ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಸಂಪಿಗೆ ಮರದ ವೆರೈಟಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಂಟಲಮ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಂಧದ ಮರ ಅಥವಾ ಅದರ ವೆರೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ನೇಕ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ವಿಂಡ್ ಎನಿಮೋಫಿಲಿ, ವಾಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ, right? Animals zoophily, right? Insects entomophily, birds ornithophily, bats chirapterophily, snakes ophiophily. So these are nothing but the pollinators. Understood all of you? Ma'am, once more repeat, ma'am. 1 minute. I will just share the white screen so that you will understand. Just a minute. You want the scientific terms, is it? Do you want the scientific terms or you want an explanation? Who asked me to repeat? Scientific name, ma'am. Okay. So if it is wind, pollination occurs by wind. If it is wind, wind ಇಂದ ಆದ್ರೆ, it is called as what? Anemophily. Anemophily. Okay. Next. Next, if it is by water. If it is by water, it is Hydrophily. called hydrophily. Hydrophily. If the pollination occurs by insects, it is called entomophily. It is called as what? Entomophily. If the pollination occurs by animals, it is called zoophily. It is called zoophily. If the pollination occurred by birds, birds ಇಂದ pollination ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ animals ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ divide ಮಾಡ್ತೀವಿ, birds ಇಂದ ಆದ್ರೆ, it is called as ornithophily. Ornithophily. Next, ಮತ್ತೇನ್ ಬಂತು? Bats ಗಳಿಂದ. If, just a minute. If the pollination occurs by birds, it is called as chirapterophily. 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 If the pollination occurred by snakes, it is called as ophiophily. Ophiophily. Understood all of you? Yes, ma'am. Yes, my dear boys and girls, others, only one person is answering. What about Yes, others? ma'am. Okay, Yes. Yes, ma'am. fine. Now let us proceed. So in some of the plants, what happens, you know, some of the plants want to achieve cross-pollination only. They want to escape from self-pollination. They want to achieve cross-pollination. That time, how they will avoid the cross-pollination anta andre, such process or the such techniques are called as, such devices are called as outbreeding devices. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Outbreeding devices ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, which is not mentioned here. I forgot to enter, type here. Outbreeding devices. So the devices which will avoid autogamy and they want to achieve cross-pollination. So breeding devices ಅಲ್ಲಿ we have 3 factors ಅಥವಾ 4 factors ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು monocliny, or we can say, sorry, unisexuality. Unisexuality. So self pollination ಅನ್ನ avoid ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ unisexuality. Some of the plants will be having unisexual flowers. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ they can avoid self pollination. The next one is
ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಮೊನೋಶಿಯಸ್. ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 kind of flowers will be there. Male and female flowers are present in one plant only. Example papaya. Sorry, example maize. Castor maize. Castor ಅಂದ್ರೆ ಔಡ್ಲು ಕಾಯಿ, ಔಡ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಮೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಯೇಶಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಬಿಫೋರ್, ಪಪಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The pollen will not pollinate or will not form the pollen tube to the stigma of the same flower. Suppose by mistake ಆಗಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ the pollen will not germinate only. It is called self incompatibility. Next we have ಡೈಕೋಗೈಮಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಡೈಕೋಗೈಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ both pollen and what we can call ovary or the stigma, both pollen and stigma will mature at a different time. ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಪೋಲನ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೆನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್. ದೆನ್ ದಟ್ pollen grain will go to the other plant or other flower and that time the stigma will mature. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್? Self-pollination. Very good, Anita. It is self-pollination or autogamy. So I got the answers from Yamuna Gowda also, self-pollination. So they want to achieve what? Cross-pollination. So can anyone tell me the factors how they will achieve? What are the examples of outbreeding devices? ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. If you don't remember the, what we can say, the scientific term. ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್? ಐ ಗೇವ್ ಯು an example of papaya. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಯಾ, so I got the answer from Yamuna Gowda. Very good. Dioecious plants. What do you mean by dioecious plants? Two different plants will be having two different kind of flowers. Male flowers one. Very good. Sujay answered it. Male and female flowers will be there in the different plants. That is called dioecious. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಭಿಲಾಷ್. ಅಭಿಲಾಷ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಜೋಳ, ಗೊಂಜಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಮೇಸ್. ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಡಯೇಶಿಯಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್? ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ? ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಆಂಥರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್. ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ. ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಪೋಲನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್. Very good. Misbah Kausar answered it through the mic and Yamuna Gowda answered it through the chat box. Male and female mature at the different times. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
Next one is self-incompatibility. Suppose the pollen grain of a flower, if it landed on the stigma of the same flower, it will not germinate to form a pollen tube. So ಅದಕ್ಕೆ self-incompatibility ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So these are the examples of outbreeding devices. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನು? ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್? ಏನಾಗತ್ತೆ? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ germination of pollen tube. How it happens? As you can see, in an active process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen pistil interaction provides a unique opportunity in plants elucidating molecular basis of cell-to-cell contact for understanding the operation and evolution. ಸೊ ಯಾವ ಪೋಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಪೋಲನ್ ಬಿದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ what we can say self-pollination. So what we will do, emasculation ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. emasculation ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is the process of removal of stamens of flower before they have shed pollen in order to achieve avoid self-pollination and permit cross-pollination. So self-pollination ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, the stamens have been removed from the bisexual flower. Okay, and then for that flower we will be tying the bag. Emasculated flower ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ that flower is called as emasculated flower. So that flower will be covered by a suitable size bag. Okay, generally made up of butter paper. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಡವಾಗಿದ್ದ ಪೋಲನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೈ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಅ emasculated flower? To avoid the pollination by unwanted pollen. The emasculated flower will be covered by the butter paper. What do you mean by emasculation? It is the process of removal of stamens to achieve cross-pollination and to avoid self-pollination. Next, we have the concept of fertilization. ಈ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ we will learn in the next session. Before that, I want to ask some question. So we learned pollination. Can anyone define pollination? What do you mean by pollination? Transfer of pollen grains to the stigma is known as pollination. Very good. The transfer of pollen grains to the stigma is called as pollination. Which are the two main kinds of pollination or two main types of pollination? Self-pollination and cross-pollination. Okay, self-pollination and cross-pollination. Anita answered it. Misbah Kausar answered it. Fine. What is the other name for self-pollination? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ self-pollination ಗೆ? Autogamy. It is called as autogamy. Fine. Then what is cross-pollination is called as? It is called allogamy. Yamuna Gowda also answered it through the message. Allogamy anta. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ. If the transfer of pollen grain occurs between the same flowers of the same plant, ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ pollen grain ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ what it is called as? Yamuna Gowda answered it. What about others? Geitonogamy. Geitonogamy. Ramya R answered it. Good. Okay. Gayana answered it. Good. Misbah Kausar. Geitonogamy. If the transfer of pollen grain takes place between two flowers of different plant, what it is called as? Xenogamy. It is called as what? Xenogamy. Fine. To achieve ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. To achieve cross pollination, the stamens of the flower will be removed. What this is called as? To achieve cross pollination,
the stamens of the flower will be removed. What it is called as? Emasculation. Very good. Emasculation. Misbah Kausar answered it. And may I know who answered through the mic? Anita Shilgram. Okay, Anita. Good. So it is called emasculation. Fine. Then after that, what is the pollination? So when the pollination is happened by wind, ವಿಂಡ್ನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಏರಿನ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? Anemophily. Very good, very good, very good. Anemophily. Very good interaction by everyone. ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಬೈ ವಾಟರ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? Hydrogamy. Hydrophily. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ. ಸುಜಯ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ಅನಿತಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಮುನಾ ಗೌಡ, ರಮ್ಯಾ ಆರ್ answered it. If the pollination, Abhilash answered it. If the pollination occurs by the snakes, what it is called as? It is called as Ophiophily. Gayana and Anita answered it. Ophiophily. Misbah Kausar, Yamuna Gauda answered it. Then, if the pollination occurs by birds, what it is called as? Ornithophily. Ornithophily. Very good. Sujay also answered it. It is called as ornithophily. Uday Kumar answered it. Misbah Kausar, Abhilash answered it. Good. Fine. Now, there are certain devices. Listen carefully. There are certain devices which will encourage cross-pollination, which will avoid self-pollination. That those devices are termed as. ಯಾವ ರೀತಿ devices ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ? Outbreeding device. Abhilash, very good. Misbah Kausar, Abhilash answered it through the mic. Anita answered it. Outbreeding devices anta kariteve. So which are the examples of outbreeding devices? Suraya answered it. Yamuna Gauda answered it. Yeah. Examples in unisexual flowers. Great, Anita. Unisexual flowers ಆಗಿರಬಹುದು. Unisexual flower ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ? Monoecious and dioecious. Yamuna Gauda answered it. Dichogamy anta. Great. Dichogamy andre ಎರಡು reproductive parts ಗಳು different time ಅಲ್ಲಿ mature ಆಗ್ತವೆ. And the next one is self incompatibility. My dear boys and girls, you all are attending the session regularly. I really appreciate your time and your interest towards it. Okay, very really appreciable. Keep up the same interest until the all the sessions get completed. And one more thing is, don't forget to scribble down the important points. Madam, fast agagatte namak barkolak agalla anta ankobedi. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಡೌನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. And if you got the textbook, please do read the textbook regularly. No doubt you will be having 4 hours ನೀವು ಎಂಗೇಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 hour 15 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಯು ಟು ರೀಡ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗತ್ತೆ PDF, ಅವಾಗ ಓದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅಥವಾ ಅದರ PDFs ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. You can download it and you can read through your mobile or laptop. Fine. Whether today's concept is clear for everyone? Yes, ma'am. Fine. Did you enjoy the session? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Fine. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye. Thank you so much, ma'am. Yeah. Bye.